Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome at the press conference of Commissioner Johannes Hahn and the chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, Mr. Milorad Dodik, who just handed over a questionnaire replies to High Representative Vice President Federica Mogherini and Commissioner Hahn himself. Both gentlemen will say a few words and then we'll take a couple of questions. Commissioner, you have the floor. Okay. Well, already good afternoon to everybody. Indeed, we had the pleasure today to meet again with the High Representative. Together with the High Representative, I had the pleasure to meet President Dodik, being the chairman currently in the office of Bosnia and Herzegovina presidency. And it was good to have a very comprehensive exchange of ongoing issues. And I thank Mr. Dodik for coming in person to deliver the answers to Commission's follow-up questions, and we will take this input into account for the preparation of our opinion on the Bosnia and Herzegovina's readiness to join the European Union. And in this respect, we envisage to publish the opinion still during our mandate, and then it's up to the European Council to decide by unanimity on the way forward for the country's European Union path. I think it's important also, and this was something we discussed, to manage expectations. One has to be realistic. We are very much committed, the High Representative and myself and our teams, to deliver on the opinion, but it's also important to understand that so to say, our opinion is the basic for the final decisions of our member states, but the member states will definitely also take into account the general political situation, atmosphere in the country, and in that respect I can only urge, but I understand that the President or the Chair is very much supporting this, to have as fast as possible a government in place in order to address all the necessary reform efforts and issues which are agreed between us. And it's also important to understand that it would be a mistake to believe if between today, the submission of the answers, and our opinion, nothing has to be done in the country. Quite the opposite. One has to continue all the necessary reform efforts. For instance, it's important, and I think it's in the very huge interest of citizens of Bosnia and Herzegovina to get an agreement on roaming tariffs for the region, which are very concrete deliverables, showing, so to say, the usefulness of having this European approximation, but also the issue of agreeing on certain issues related to the accreditation of universities, which so far hampers access to Erasmus Plus scholarships, is another very concrete example where reforms or where decisions are necessary in order to meet, I think, very justified expectations by citizens. And in that respect, I'm very much looking forward to be in Bosnia-Herzegovina by the end of this month in order to continue all our discussions, all our common efforts in order to follow up and to pursue our joint interests. And once again, finally, I really would like to underline how much appreciated it is that Mr. Dodik is paying already for the second time in a very short time frame a visit to Brussels to stress, so to say, the strong determination of the whole Bosnia and Herzegovina political decision makers concerning the European perspective. Thank you very much. Thank you very much, Commissioner. Chairman Dodik. Želim da se zahvalim prije svega visokoj predstavnici gospođi Mogherini i komisaru Hahnu za današnju
važnu priliku da u ceremoniji predamo odgovore na upitnike koji nas približavaju onome o čemu u Bosni i Hercegovini postoji kompletan konsenzus svih relevantnih faktora. Dakle, u Bosni i Hercegovini, bez obzira na entitete ili narode, svi politički faktori su opredeljeni za podršku evropskim integracijama i približavanje Evropskoj uniji. Naravno, specifičan sistem odlučivanja u Bosni i Hercegovini usporava određene aktivnosti, ali svakako mehanizam koordinacije koji smo utvrdili u saradnji sa opet Evropskom komisijom dao je najbolji modalitet za usaglašavanje na različitim nivoima vlasti u skladu sa nadležnostima svih odgovora na evropska pitanja kako bi se došlo do jedinstvenog jednog odgovora na ono što je interes Evropske unije. Dakle, i na nivou kantona i na nivou oba entiteta i Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i zajedničkih institucija bilo je moguće usaglasiti odgovore isključivo kroz mehanizam koordinacije i ja izražavam zadovoljstvo tom činjenicom da smo to uspjeli. Prije mjesec dana bila 3 člana predsjedništva, rekli smo da ćemo to uraditi do kraja odnosno februara, evo tu smo nekoliko dana kasnije, da predamo kompletne odgovore. Naravno da ima i tema i pitanja na koji nije dat odgovor, ali i to je odgovor. U svakom slučaju radit ćemo na određenim pojašnjenjima i vjerujemo da će sadašnji sastav komisije u svom mandatu uraditi mišljenje koje će nas kandidovati kod zemalja članica za podršku za status kandidata Evropske unije. Bosna i Hercegovina je, dakle, pred izazovima da formira i novu vlast. Očekujem da u onome što pokušavamo da učinimo tamo, da to učinimo u ovom mjesecu, dakle u martu mjesecu, i da završimo taj posao. I koliko sam razumio, očekivanja i ovdje, naravno, sasvim razumno od strane Evropske komisije na tom planu veoma jasno. A posebno želim da istaknem da Bosna i Hercegovina neopravdano je zastala na pitanju pridruživanja sporazumu o roamingu u regiji i jedina koja nije dala saglasnost na sporazum koji treba da potpiše se 5. aprila u Beogradu. Hoću da kažem da su članovi predsjedništva i predsjedništvo u cjelini spremni da već sutra daju nalog i obezbede prihvatanje tog sporazuma i Bosna i Hercegovina će sigurno biti zemlja koja će 5. potpisati taj sporazum o roamingu koji našim građanima daje mogućnost jeftinijeg roaminga u regionu, ali svakako i smanjenje cijena za roaming sa zemljama Evropske unije sve do konačnog ukidanja te cijene. Tu je naravno i ovo što je gospodin Han govorio, pitanja vezano za visoko obrazovanje. Mi ne smijemo dozvoliti da naprosto nijedan naš univerzitet izgubi šansu da aplicira na veoma kvalitetne izvore podrške po različitim nivoima koji dolaze iz Evropske unije. I zato ćemo morati da to pitanje stavimo veoma brzo na dnevni red i da ga otklonimo, kako ne bi niko imao štetu na tom planu. A zahvaljujem se Evropskoj uniji što i to primjećuje kao potrebu da se pomogne prije svega univerzitetima, studentima u Bosni i Hercegovini u cjelini. Vjerujem, dakle, da ćemo uspjeti u Bosni i Hercegovini da, radeći zajedno sa Evropskom komisijom, dosegnemo do statusa kandidata i to daje jednu novu dinamiku za Bosnu i Hercegovinu. Daje šansu da kroz saradnju sa Evropskom komisijom dodatno napredi sistem i efikasnost sistema. I naravno, to znači da pred nama stoji da veoma brzo, odnosno već od sutra, radimo na svim reformama koje su neopravdano imale zastoj, razumijeći naravno izborni period i konstituisanje vlasti, ali svakako reforma javne uprave je nešto što moramo da stavimo na dnevni red. Sigurno reforma javne uprave nije u činjenici da je odlazeća struktura Savjeta ministara zaposlila novih 450 radnika u strukturu Savjeta ministara. Mi moramo da dobijemo jeftino, efikasno i evropsku strukturu javne uprave u Bosni i Hercegovini, jer samo na taj način možemo da pratimo i dođemo do rješenja koja nas približava Evropskoj uniji. Hvala još jednom gospodinu Hanu
razgovor sa gospodinom Hanom i gospođom Mogherini je bio veoma srdačan. Imali smo zadovoljstvo da obostrano kažemo da smo uspjeli, bez obzira što je bilo opaski u smislu da ti odgovori trebali davno da već stignu, ali u suštini zahvalan sam ljudima iz Europske komisije koji razumiju specifičnost odlučivanja i strukturu u Bosni i Hercegovini i što sada izražavaju svoje zadovoljstvo činjenicom da smo danas ovdje povodom ovog pitanja. Thank you very much. We have time for a few questions. Please introduce yourself and the media you're working for and use the microphone. I'll start with the gentleman, please. Hvala. Za gospodina Dodika jedno pitanje. Siniša Mihajlović, Radio-televizija Republike Srpske. Gospodine Dodik, da li ste upoznali gospođu Mogherini i gospodina Hana o činjenici da 4 mjeseca vlast nije formirana i razloge zbog koji nije formirana? Evo i juče smo imali izjavu jednog člana predsjedništva da neće i dalje biti formirana vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Kako je to moguće i šta kažu ovdje u Briselu o tome? Pa ovdje je jasno, naravno. Europska unija želi da Bosna i Hercegovina ima svoju dinamiku i da se kreće uspješno, a da bi to činila nakon izbora nije dovoljno samo da imate izborni dan, nego naravno morate na bazi tih izbora da imate legitimnu strukturu vlasti. I ovdje je kao i prošli put gdje su imali dva pitanja koje su posebno istaknuta, to je odgovori na upitnicu koji smo sada već završili. Ostaje ovo pitanje od najvišeg prioriteta, a to je da se u Bosni i Hercegovini formira vlast na bazi izbornih rezultata. Ja sam obavijestio svoje sagovornike da je formirani su oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i da se formiraju Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine i da je ostalo samo od svega toga da se formira Savjet ministara i vlada Federacije i vlade nekih kantona, ali i da očekujemo da će se veoma brzo u ovoj sedmici obaviti razgovori o dodatnim aktivnostima na tom planu. Naravno da sam ih obavijestio o tome da prije svega bošnjačka strana smatra da prije nego što se dođe do izbora Savjeta ministara treba riješiti i odnosno dati saglasnost po njima za MAP. Zato nema saglasnosti u Bosni i Hercegovini. Naprosto mislim da ovdje sam mogao da razumijem da formiranje organa vlasti u Bosni i Hercegovini na nivou Bosne i Hercegovine ničim nije uslovljeno i ne treba ničim uslovljavati. Georgi. Georgi Gotov, Euractiv. Mr. Dodik, you said that the three entities of Bosnia and Herzegovina are aiming at European future. However, Republika Srpska also wants independence. So can you clarify that? It's obviously not the position of the European Union to proceed in that way. Also, you are a frequent, you are here for a second visit for a short period of time, but you are also a frequent visitor of Moscow. So where are your real friends? Are they here in Brussels or are they in the Kremlin? And I have a question for Commissioner Hahn. There is information that the yearly enlargement reports, the country reports, will be published after the European elections. Can you confirm that, or is there a slight chance that we will see the reports before the European elections? Thank you. Who wants to start? Chairman Dodik. Moji pravi prijatelji su u Moskvi i ovdje u Briselu. I mislim da predstavljam narod i zemlju koja mora da ima dobre odnose sa svim i u regionu i naravno na globalnom planu. I apsolutno smatram da je to obostranom interesu da se ostvaruju komunikacije i kontakti. Dakle, interes za Europsku uniju je iskazan kroz opredjeljenje za pristupanje Europskoj uniji, u čemu učestvuje i moja partija i entitet, odakle ja dolazim, dakle Republika Srpska, i mi tu nemamo nikakve izazove. Sa Rusijom imamo prijateljske odnose po raznim pitanjima i nastavljamo dijalog jednako neometano bez obzira na različite špekulacije na tom planu. Što se tiče ovog pitanja, dakle, Republika Srpska, ja lično, smo opredjeljeni za jačanje dejtonskih kapaciteta Bosne i Hercegovine. Ali dejtonski sporazum je značajno urušen
intervencijama visoki predstavnik. Postavljene su neka pitanja mimo Ustava i mimo Dejtonskog sporazuma, nametnuta na nivo centralnih institucija i to predstavlja problem u odnosima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ja ne želim da zatvorim ni otvorim nijedno pitanje. U ovom trenutku u Republici Srpskoj niko ne radi na pitanjima, kako to često mogu da čujem, secesije ili bilo čega drugoga, ali u Republici Srpskoj ne treba o tome da se ćuti. Postoje očekivanja javnosti na tom pitanju, a naravno i nas političara koji reagujemo naprosto zato što smo dio te javnosti. Dakle, ja vidim Bosnu i Hercegovinu da se vrati svojim izvornim dejtonskim principima i da postane članica Evropske unije. To je nešto što mi možemo da prihvatimo i na čemu možemo da radimo. Commissioner? Concerning your second question, I mean, the main goal of us dealing with enlargement is that our report is thoroughly discussed by our member states, other stakeholders, European Parliament, etc. And in that respect, we try to, let's say, remove all these possible obstacles which might hamper a very objective, not to be misunderstood, neutral debate, which is not affecting and impacting by the European elections. And in that respect, we consider to have it on a little bit later than usually in order to allow a debate on all the different outcomes concerning our enlargement package and our reports. Once again, to have a debate, a discussion which is based on facts and figures and allows us and member states, but also European Parliament, etc., to look into this from a very objective point of view. And in that respect, the timing is important, but what counts is, so to say, an assessment which helps us to move forward in all our aims, not only regarding the two famous countries, but also many other, or also concerning the other ones, like Bosnia-Herzegovina. So we have to look and we have to have the broader picture in our views. It will not be this European Parliament, it will be the next one. It depends, because if it could be that also the outgoing Parliament is already at least the AFET committee dealing with this issue. It's not yet decided by the Parliament. It depends finally on our presentation, but in any way, our publication will be before the inauguration of the new Parliament. Final question, Geracina. Yes, Mr. Hahn, Mr. Dodik already confirmed that not all questions were answered in your questionnaire. Now, from the previous experiences, we all know that even answering every question doesn't guarantee a positive avis. But having missed few answers, is this raising the chance to have theoretically maybe negative avis concerning Bosnia's candidacy? Well, our joint aim is to have a positive opinion, and we are working on this. And indeed, some questions have not been answered. Majority of it related to educational issues, and in a way to those having been already shared with you by the chair. And it's now our task to get in touch with the authorities, indeed to get an answer in substance to the outstanding questions. Of course, it might have a little bit an impact on the whole, so to say, timing. But in the end of the day, we need a consolidated view also on this subject to allow us to respond in an adequate manner. But I don't believe it's a big challenge, and we might be able, both of us, to find very soon a solution for these issues. And we have been reassured, the High Representative and myself and our teams, by the chair, that he is personally taking care about this issue, as it also affects to a high degree, so to say, the views
raised by the Republic Srpska authorities. This concludes the press conference. I thank you both speakers and to all of you for coming. Thank you very much.